Let's now move to Sri Lanka, where Supreme Court ruled on the economic crisis that has gripped the nation. The court found former President Gotabaya Rajapaksa and his brother, former Prime Minister Mahinda Rajapaksa, among several other government officials, guilty of mishandling the economy. The court held that the respondents violated the public trust and fundamental rights of the petitioners. A report. Sri Lanka is struggling to recover from the unprecedented economic crisis that hit the nation in 2022. The crisis, which was started due to several compounding factors, left a large population of Sri Lanka multidimensionally vulnerable. On November 14, Sri Lanka Supreme Court ruled on the country's worst economic crisis since independence. The court ruled that former President Gotabaya Rajapaksa and his brother, former Prime Minister Mahinda Rajapaksa, and several other government officials were guilty of mishandling the economy. The court ruled on a petition filed against former officials by corruption watchdog Transparency International Sri Lanka. The two Rajapaksha brothers, two former central bank governors, and President Ranil Wickremesinghe were among those named in the landmark TISL petition. The top court held that the respondents violated the public trust and fundamental rights of the petitioners. තීන්දුවක් ලබා දුන්නා මේ ආර්ථිකය විනාශ කරපු පුද්ගලයන් කවුද කියන එක සම්බන්ධව ඒ සම්බන්ධව ඒ නඩුව පවර්ලා තිබ්බ වගඋත්තරකරුවන්ගෙන් දෙක ඒ 3 10 සහ තවත් වගඋත්තරකරුවන් සංඛ්‍යාවක් විසින් මේ ආර්ථිකයේ විනාශයට වගකිය යුතු බවට ගරු අධිකරණය විසින් තීන්දුව කරා. ඒ අනුව අධිකරණය විසින් රුපියල් 1,50,000ක් බැගින් වූ මුදලක් පෙත්සම්කරුවන්ට ගෙවන ලෙස වැඩිදුරටත් තීන්දුව කරලා තියෙනවා. Political experts in Sri Lanka opine that the roots of the economic crisis in country are tied to the actions of former President Gotabaya Rajapaksa and his family. They believe that the nepotism, corruption and mismanagement by the Rajapaksha government led to crisis in the country. People in Sri Lanka express anger that despite calls for Rajapaksa's arrest and prosecution on a raft of corruption charges, he is still living under armed protection. අධිකරණයෙන් දීපු තීන්දුව මහ ජනතාව පැත්තෙන් හරිම තීන්දුවක් දීලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම හැබැයි මේක තීන්දුව දීලා තියෙන්නේ මේගොල්ලන් මේ වරද කරා කියන එකනේ. හැබැයි මහ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක විතරක් නෙවෙයි. මහ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ආර්ථිකයේ වට්ටපු මිනිස්සුකින් මේක ආයි පාරක් ඒගොල්ලන්ට දනුවම් දීලා හරි කමන්නේ. ඒගොල්ලන් ළඟ තියෙන සල්ලි වලින් හරි කමන්නේ. මේ කරපු වරද නිවැරදි කරලා දෙන්න ඕනේ. Gotabaya Rajapaksa had resigned in July 2022 amid widespread anti-government protests triggered by the severe crisis. Earlier, his brother Mahinda Rajapaksa was also forced to step down in May 2022. Since then, the efforts are being made internationally to bring Sri Lanka's economy back on track. ජනතාව සියලු දෙනාම සතුටු වෙයි ඒ ගැන. මොකද ආර්ථිකය සම්පූර්ණ කඩාවැටලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝගේ මේ කමැදිල්ල නිසා. මේගොල්ලෝගේ සාකු පුරව ගන්න හදන මිසක් මහ ජනතාව ගැන හිතන්නේ නැහනේ. හරි පව් මේක. මෙහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ තරම් මඩු මිල අහස උසට යන්න දෙයක් නෙවෙයි මේක ඇවිල්ලා. මේක හරි අපරාධයක්. Reports say that the Sri Lanka's economy contracted by 7.8% in 2022 and 7.9% in the first half of 2023. The latest International Monetary Fund forecast released in April 2023 suggests that a return to growth in Sri Lanka is expected next year.